హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ నమస్కారం. ఎప్పటిలాగే మనం ఇవాళటి ఈ వీడియోలో ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలుసుకుందాం. అదేమిటంటే మన యొక్క ల్యాప్టాప్ మరియు కంప్యూటర్లో NVDA స్క్రీన్ రీడర్ ఉపయోగించి OBS స్టూడియో అనేది ఏ విధముగా అప్డేట్ చేయాలి అనేది ఇవాళటి ఈ వీడియోలో చూద్దాం. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం ద్వారా మేము చేసేటువంటి వీడియోస్ నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు రావడం అయితే జరుగుతుంది. మనము OBS సిరీస్ అనేది చేసిన విషయం అందరూ తెలిసిందే. అందులో భాగంగా మనము ఇవాళ OBS స్టూడియో అనేది ఏ విధంగా అప్డేట్ చేయాలి అనేది చూద్దాం. ముందుగా నేను OBS స్టూడియో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఇది 10 మందికి తెలియజేయాలి అనే ఉద్దేశంతో తప్ప మరి ఏమీ లేదు. తెలియని వాళ్ళు అందరూ చూడండి, తెలిసిన వాళ్ళంటే ఈ వీడియో స్కిప్ చేయండి. కుదిరితే చూసి మీరైనా సలహాలు ఇవ్వాలంటే ఇవ్వండి. ఓకే, OBS స్టూడియో ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఎంటర్. ఇక్కడ OBS స్టూడియో అనేది Ops 31.1.2 profile untitled scenes untitled window Ops 31.1.2 profile zoom and button. సో మీకు అప్డేట్ ఏమన్నా ఉన్నట్లయితే మీకు నేను ఇన్స్టాలేషన్ ప్రాసెస్ చూపించాను కదా, అందులో భాగంగా మీకు డైరెక్ట్ గా OBS అప్డేట్ ఈజ్ అవైలబుల్ డైరెక్ట్ గా వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ట్యాప్ తో వెళ్తే నాట్ నౌ ఆర్ ట్యాప్ తో వెళ్తే అప్డేట్, సో అప్డేట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో అలా మీకు ఒకరు రాలేదు, మీరు చెక్ చేసుకోవాలి. ప్రజెంట్ ఎలాగా, ఇక్కడ ఆల్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేయండి. ఒకసారి OBS ఓపెన్ చేస్తారు, OBS తర్వాత ట్యాప్ తో నావిగేట్ అవ్వండి. ఒకసారి combo scenes window list sources window lit audio mixer window. సో ఇవన్నీ వస్తుంటాయి. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ఆల్ట్ బటన్, file collapsed alt F, అప్ యారో, show recordings alt R, okay. exit alt X, okay. show profile folder, okay. show settings folder, okay. settings alt S, okay. remux recordings alt okay. F, show recordings alt exit alt X, show profile folder, show settings folder, సరే ఇవన్నీ ఇవి మాత్రమే ఉన్నాయి. setting remux show recordings alt R, audio file collapsed alt F, ఓకే, అప్ యారో ఇచ్చి menu, రైట్ యారో, undo unavailable CTRL-Z, reset UI, lock docs, menu bar, new, auto can help portal alt P, చూసారా హెల్ప్, ఇక్కడ అప్ యారో, about alt A, ఓకే అప్ యారో, release notes, ఓకే what's new, ఓకే restart in safe mode, okay. check for updates, చూసారా చెక్ ఫర్ అప్డేట్, ఇక్కడ ఎంటర్ ఇవ్వండి. audio mixer window, grouping, new update available dialog. There is a new update available. Ops Studio 32.0.1 32.0.1 hotfix changes fixed a possible crash in 30. Update now button enter. సో మొత్తం చెప్తుంది, ఇక్కడ ట్యాప్ ప్రెస్ చేసి అప్డేట్ నౌ ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను. Ops 31.1.2 Google Secure Desktop. ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పర్మిషన్ అవుతుంది, ఆల్ట్ వై ఇవ్వచ్చు లేదా ట్యాప్ తో వెళ్ళి ఎస్ ఇవ్వండి. Google window items view list Ops Studio 3 of 3 0%. చూడండి, నేను ఆల్ట్ బటన్ ప్రెస్ చేసుకొని వై ఇచ్చాను, అప్డేట్ అనేది అవుతుంది. చూద్దాం. Ops Studio update column 4. %, 22%, 32%, 43%, 53%, 63%, 73%, 83%. దీన్ని బట్టి ఇది కూడా మనకి అయిపోవడం జరుగుతుంది అప్డేట్ అనేది. 0%, 66%, 100%. Ops Studio update dialog update complete. Launch Ops button. చూసారా, అప్డేట్ కంప్లీట్ అని చెప్పి రావడం జరిగింది. Ops Studio update dialog update complete. Launch Ops button. Progress bar 100. Update complete. చూసారా, ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ బి ప్రెస్ చేస్తే చెక్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ఎంట్రీ చేస్తున్నాను. Google window items view list Ops Studio 3 of 3. ఓకే, ఎంట్రీ ఛానల్ రీలాంచ్ అవుతుంది. OBS స్టూడియో అని చూద్దాం. Ops 32.0.1 profile untitled scenes untitled Ops 30 combo box scale to window collapsed down. చూసారా, డైరెక్ట్ నాకు ఓపెన్ అయిపోవడం జరిగింది. ఒకసారి ఆల్ట్ బటన్, file collapsed alt F, show recordings alt R, reset blocked up new auto can help portal alt P,
ఓకే రైట్ అయినా మీకు ఇక్కడ దాకా వచ్చాను హెల్ప్ పోర్టల్ దాకా. ఓకే అవుతారా? Visit website alt up join Discord server alt deep log files crash reports check file integrity check for updates. చూసారా అప్ ఏరోతో వెళ్ళినా మనకి ఇక్కడికి వస్తాం, దాని ఏరోతో వచ్చి ఇలా వస్తాం. ఇక్కడ అంటే Combo box scale to window collapsed down. చూడండి అప్డేట్ చేయడం ఉంటే మనకి No updates available dialog. No updates are currently available. Okay button enter. No, ops 30. చూసారా నో అప్డేట్ ఈస్ కరెంట్లీ అన్అవైలబుల్ అంటే అప్డేట్స్ ఏవి కూడా ప్రజెంట్ లేవు అని క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా అయితే మనం ఓబిఎస్ స్టూడియోని సో అప్డేట్స్ అనేది ముందైతే చేసుకోవచ్చు, అసలు అప్డేట్స్ ఉన్నాయి లేదా తెలుసుకోవచ్చు. ఈ యొక్క వీడియో మీకు ఉపయోగపడింది అని ఆశిస్తున్నాము. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కు షేర్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. కామెంట్ బాక్స్లో మీ అభిప్రాయాలను తప్పక తెలియజేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. జై హింద్.